Hello and welcome to Malgudi Lessons. I'm so glad you're here. So, if you're looking to learn about the poem Churchgoing by Philip Larkin, you have come to the right place. Grab a notebook because today we are going to break things down step by step. First and foremost, let's get introduced to the poet Philip Larkin. Philip Larkin was born on 9th August in 1922 in England. Talking about his education, he attended St. John's College where he studied English literature. Larkin worked as the university librarian at the University of Hull from 1955 until his death in 1985. His poetry is known for its focus on the ordinary and mundane aspects of everyday life. He often explored the themes of love, loss, time, and the passage of time. His most famous collections include The Whitsun Wedding and High Windows. Larkin's poetry is characterized by its plain style, precise language, and controversial tone. His poems often present a complex and ambiguous voice, giving the readers the opportunity to interpret the speaker's true feelings and emotions. Larkin was a controversial figure who was known for his sometimes pessimistic and cynical outlook on life. Now, let us have a glance at the background of the poem Churchgoing. It was written in the post-World War II era. Societyയിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ലൈക്ക് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ചർച്ച് അറ്റൻഡൻസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് സെക്യുലറിസം ഒക്കെ ബ്രിട്ടൻ സൊസൈറ്റിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടൈമിലാണ് ലാർക്കിൻ ചർച്ച് ഗോയിങ് എഴുതുന്നത്. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ലാർക്കിൻ ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ ഫേഡിംഗ് റോൾ ഓഫ് ചർച്ച് ഇൻ ദ മോഡേൺ ലൈഫ്. The poem first appeared in Larkin's 1955 poetry collection, The Less Deceived. Larkin wrote Churchgoing during a period when traditional religious practices were losing their importance in Britain's society. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനും മോഡേണിറ്റിയും ഒക്കെ അതിൻ്റേതായ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ we could witness that the religious cultures were being drawn back and becoming valueless. Larkin, who is often described as an agnostic or atheist, was influenced by the rationalist thought of his time. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലീജിയസ് ഡോഗ്മാസിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനും ട്രഡീഷണൽ ഫ്രെയിംവർക്സിനും പുറത്തുള്ള സ്പിരിച്വാലിറ്റി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ലാർക്കിന് സാധിച്ചിരുന്നു. Larkin used churches as a symbol of lasting cultural and historical significance. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചേർച്ചസിൻ്റെ റോള് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ലൈഫിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആയ ബർത്ത്, മാരേജ്, ഡെത്ത് വർ ട്രഡീഷണലി ഗിവൺ ഇറ്റ്സ് സ്പിരിച്വൽ വെയ്റ്റ്. അതിന് അതിൻ്റേതായ റിലീജിയസ് റെലവൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. വെൻ ദ പോയം ബിഗിൻസ്, സ്പീക്കർ ഒരു ചർച്ചിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാണ്, എൻഷുറിങ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ആക്ടിവിറ്റി ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ്, ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ക്ലോസസ് ദ ഡോർ ബിഹൈൻഡ് വിത്ത് എ thud. മൂവിങ് ഓൺ, ദ പോയറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ചർച്ച് ആസ് അനദർ ചർച്ച്. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ചർച്ചിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അവിടെയും പോയറ്റിന് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നത്. മാറ്റിംഗ് സീറ്റ്സ്, സ്റ്റോൺ ഫ്ലോർസ്, സ്മോൾ ബുക്സ്, സൺഡേ സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിൽറ്റിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെയാണ് he could see at the church. The speaker also notices objects like brass decorations and a small tidy organ at the holy end. The atmosphere inside the church was very silent and still. ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ടെൻസ് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഇവോക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് സൈലൻറ്റ് വിച്ച് വാസ് വെരി ഹെവി ആൻഡ് മസ്റ്റി വാസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഇഗ്നോർ. ആ സൈലൻസ് ചേർച്ചിൻ്റെ ട്രഡീഷനെയും അതിൻ്റെ സീക്രട്ട്നെസ്സിനെയും ഒക്കെ റിമെമ്പർ ചെയ്യിക്കുന്നതായിരുന്നു. ആസ് എ ജെസ്ചർ ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റ് അയാളുടെ കാലിലുണ്ടായിരുന്ന സൈക്കിൾ ക്ലിപ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈവൻ ദോ ഹി വാസ് നോട്ട് വെയറിങ് എ ഹാറ്റ്.
In the second stanza, the poet explores the church. ചേർച്ചിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഫോൺസിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹീ ഈസ് മൂവിങ് അറൗണ്ട് ദ ചർച്ച്. ഹീ ഓൾസോ ഒബ്സർവ്സ് ദ റൂഫ്. ഈ അടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ഇറ്റ് ലുക്ഡ് ന്യൂ. ബട്ട് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് ഡിഡ് നോട്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഹിസ്റ്ററി. അവിടുത്തെ റീസെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാവാം ചേർച്ചിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും അവിടുന്ന് പോയിട്ടിന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ക്ലൈംബിംഗ് ദ ലെക്ടേൺ ഓഫ് ദ ചർച്ച്, ദ പോയിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു റീഡ് എ ഫ്യൂ ഇമ്പോസിങ് വേഴ്സസ്. ചേർച്ചിൻ്റെ സൈലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽനെസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ എക്കോസ് ബിക്കെയിം അൺഇൻറ്റൻഷനലി ലൗഡർ. ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് അവിടെ വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കസ്റ്റമറി പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട്, അത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഹീ സൈൻഡ് ദ വിസിറ്റേഴ്സ് ബുക്ക് ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ലെഫ്റ്റ് എ സ്മോൾ ഡൊണേഷൻ. ഇതൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ടു ഷോ ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ചർച്ച്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹി റിഫ്ലെക്ട്സ് ദാറ്റ് ദ വിസിറ്റ് ടു ദ ചർച്ച് വാസ് നോട്ട് വർത്ത്. ഒരു ലാസ്റ്റിംഗ് ഇംപ്രഷൻ നൽകാൻ ചർച്ച് ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോയറ്റിൻ്റെ ഫീലിംഗ്. In the next stanza, the speaker reflects on the changing role of churches in society. Once they are no longer in use, ഈ ബിൽഡിങ്സിനൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നു. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്യുമോ, അതോ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് നശിച്ചു പോകുമോ, അതും അല്ലെങ്കിൽ റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമോ, ലൈക്ക് ഷെൽട്ടർ ഫോർ റെയിൻ ആൻഡ് ഷീപ്പ്. He also considers like people ചേർച്ചസിനെ അൺലക്കി പ്ലേസസ് ആയിട്ട് കണ്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമോ എന്നൊരാശങ്ക കൂടി പോയറ്റിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. The stanza expresses a sense of uncertainty and loss about the future of religious spaces. അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ ചേർച്ചിൻ്റെ റിലീജിയസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് സ്പീക്കർ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു. ആളുകൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോൺസ് ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ഹീലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഹെർബ്സ് ഉപയോഗിക്കുക പോലുള്ള സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് റിച്വൽസിന് വേണ്ടി ചേർച്ചസിൽ വരുമോ എന്ന് സ്പീക്കർ ചിന്തിക്കുന്നു. എന്ത് തന്നെയായാലും സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യൻസ് ലൈക്ക് ബിലീഫൊക്കെ ഇവൻച്വലി ഫെയ്ഡ് ആവും എന്ന് സ്പീക്കറിന് ഉറപ്പാണ്. ബിലീഫും ഡിസ്ബിലീഫും ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയാവുന്നത് ഗ്രാസ്, പേവ്മെൻറ്റ്, സ്കൈ പോലുള്ള നാച്ചുറൽ എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ പറയുന്നു. In the fifth stanza, the speaker reflects on the church's gradual loss of its original purpose and identity. Each week it becomes less recognizable and its purpose more unclear. ചേർച്ചിൻ്റെ യഥാർത്ഥ റിലീജിയസ് റീസൺസിന് വേണ്ടി ചേർച്ച് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആരായിരിക്കും എന്ന് സ്പീക്കർ ആലോചിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ചേർച്ചിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി ഡീപ്പ് നോളജ് ഉള്ള ആളായിരിക്കാം, ഓർ ആൻറ്റീക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഹോളിഡേ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൊസ്റ്റാൾജിക് റീസൺസ് കൊണ്ട് ചേർച്ച് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കാം. ആ ഫൈനൽ വിസിറ്റർ ചിലപ്പോൾ സ്പീക്കറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ പോലും ആയിരിക്കാം. It can also mean that he wonders if he himself might be the last person to visit the church. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്റ്റാൻസയിൽ കണ്ടു the poet was talking about the last visitor at the church. He also tries to guess what type of visitor it could be. അതിൽ he says that he himself or a representative of him can be the last visitor at the church. So നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിസിറ്ററിനെ സ്പീക്കർ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണ്. He says that he is not a lover of historical sites nor a collector of antiques, and he has no full information about religion. അതുമല്ലെങ്കിൽ he is not completely a Bible expert. But still ഈ വിസിറ്റർ, സ്പീക്കറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വിസിറ്ററിന് ഹീ ഈസ് കീൻ ഓൺ പ്രിസർവിങ് ചേർച്ചസ്. ഒരു സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എപ്പോഴും ചേർച്ചസിനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന, അതെപ്പോഴും പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെടണം.
ചർച്ചസ് ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്, റിലീജിയൻ ഷുഡ് ബി റെസ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പീക്കർ ചർച്ചിനെ സ്പെഷ്യൽ ഷെൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, വിച്ച് വാസ് ബിൽഡ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് മാരേജസ്, ബർത്ത്സ് ആൻഡ് ഡെത്ത്സ്. ലൈഫിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഷെല്ലായിട്ടാണ് സ്പീക്കർ ചർച്ചസിനെ കാണുന്നത്. ദ നറേറ്റർ ഷോസ് റെസ്പെക്റ്റ് ഫോർ ദ ചർച്ച് ആൻഡ് റിലീജിയൻ. ഇവിടെ സൈലൻസ് കൊണോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കംഫർട്ടിനെയാണ്. ഹി ഡസൻറ്റ് ഫീൽ ദ നീഡ് ടു ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ദ ചർച്ച് ബൈ മേക്കിംഗ് എനി noise, so he simply starts to enjoy the surroundings inside the church. സ്റ്റാൻസയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സ്പീക്കർ ബോർഡ് അൺഇൻഫോംഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫീലിംഗ് ഹി ഹാഡ് വെൻ ഹി എൻറ്റേർഡ് ദ ചർച്ച്. ഹി വാസ് ബോർഡ് ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ വെരി കണക്റ്റഡ് ടു ദ ചർച്ച്. ബട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ end of the poem we feel that he is understanding the importance of churches, or rather religion, in everybody's life, and the importance of religions to be preserved. In the last stanza, poet concludes his thoughts about the future status of churches. The poet admits that the church is a serious house that has serious purposes. Spirituality ഒരിക്കലും ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആവുന്നില്ല. And the church represents a mixture of all these spiritual needs and compulsions. Church faith എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് it is interconnected with the notions of fate and destiny. So fate and destiny is something that humans have a close relation with. Therefore, such spiritual beliefs can never be out of date. They never disappear because they can never be too old-fashioned or obsolete. Strong spiritual beliefs, അല്ലെങ്കിൽ people who are serious about religion, will never cease to exist. അവരെപ്പോഴും ചർച്ചുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. There will be a kind of magnetic power that will continue to pull themselves towards church and religion. So the speaker believes that church or religion will always possess the importance or significance they are having, and therefore they will forever be churchgoers. In the beginning of the poem, we see that the poet is not much interested in religion and church, but towards the end of the poem, he realizes the importance of faith and church. He revises his first position. Church is a place where important aspects of life take place. ബർത്തും ഡെത്തും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. We can also see that the speaker becomes a frequent visitor at the church afterwards. Diving into the themes of the poem. ഇതിൽ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് റിലീജിയൻ തന്നെയാണ്. ഇൻ ചർച്ച് ഗോയിങ്, ലാർക്കിൻ അഡ്രസ്സസ് ദ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം റിലീജിയസ് ടു സെക്യുലർ സൊസൈറ്റി. വി നോ ദാറ്റ് the speaker, who is not a regular church goer, he notices the gradual disappearance of church attendance, and everyday life religion എത്രത്തോളം ഇറെലവൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സ്പീക്കർ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The church, which was once the center of communal life, now stands empty. ചർച്ചിൽ കണ്ട ഡൈയിങ് ബ്രൗണിങ് ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഇറ്റ് സിംബലൈസസ് ദ ഡൈയിങ് ഓഫ് റിലീജിയൻ ഓർ ദ ഫേഡിങ് ഓഫ് റിലീജിയൻ ഇൻ ടു ദ പാസ്റ്റ്. ദ സ്പീക്കർ ഓൾസോ ഇമാജിൻസ് ചർച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ബാൺ ഓർ മേ ബി ആസ് എ മ്യൂസിയം. റിലീജിയസ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മ്യൂസിയംസ് ഇപ്പം തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിമിലർലി ചില കത്തീഡ്രൽസിൽ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്സ്, സ്മോൾ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ദ ചേഞ്ചിങ് phase of the churches. Moving on, the speaker also speaks about religion and superstition. ബിലീഫിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സൂപ്പർസ്റ്റിഷനും ഇല്ലാതാവും എന്നാണ് സ്പീക്കർ പറയുന്നത്. ബട്ട് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ ലൈക്ക് ബിലീഫ് മസ്റ്റ് ഡൈ. Those are the words used in the poem by Philip Larkin. In the last stanza, the speaker takes a more respectful tone towards the church.
He says that important functions in life is always connected to the church, like birth, death, marriage. It is a place where people's compulsions are elevated to destinies. So angante places, a place of wisdom, should continue to thrive. It holds much more importance in life. ഇങ്ങനെ ഫെയ്ഡായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സലീറ്റ് ആവേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല churches. The title holds the significance. As discussed earlier, ടൈറ്റിലിന് രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ട്. ചേർച്ചസ് ആർ ഗോയിങ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ചേർച്ചസ് ആർ ഫെയ്ഡിങ്. രണ്ടാമത്തെ മീനിങ്, പീപ്പിൾ ഷുഡ് ഗോ ടു ദ ചർച്ച്. ഹീ ഈസ് urging the people to go to the churches, and he himself becomes a frequent visitor to the church. The next theme is human curiosity and search for meaning. Despite his outward indifference to religion, the speaker was still drawn to the church out of curiosity. There was a sense of intellectual exploration in his visit. He was exploring and wondering about each and every element that he observed inside the church. Churchill kanda verses, and roof, features, everything he was trying to observe and analyze. Church in the society role. And he also questions whether the church still holds any purpose in life. സ്പീക്കർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചേർച്ചിൻ്റെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള റോൾ, അതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്തായിരിക്കും, ചേർച്ച് ഫെയ്ഡായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അവസ്ഥ, എന്തിനായിരിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നത് പോലെ he was analyzing each and every aspect of the church. This connotes to the curiosity of human mind. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ക്യൂരിയസ് മൈൻഡിനെയാണ് ഇവിടെ സ്പീക്കർ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. The other themes explored in the poem are loss of tradition, the church as a symbol of the sacred, mortality, and the afterlife. These are some of the previous year questions from the poem Churchgoing. I hope this helped you understand the summary and themes of the poem Churchgoing. ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ബിലോ. We would like to know if you have any questions and suggestions and what you would like to learn next. If you found this helpful, don't forget to like and subscribe. Thanks for watching and see you soon.